Farm tour aprobono yeda so wo ablekuma potem ho a na yerbe ya yabehia resident bi a ono so no ore ne home garden se na ye ka se ye aprobono eye home garden na ene ye ne betwetwe nkomo e wo dwumadi so Enock yeda sepa se ye ka kire wo se ye pese ye no twetwe nkomo no wama ya akwenya no se ye no twetwe nkomo eye nika eye nije se ye behu young people won so kuya no so wode won hu ehiem se even one backyard kra no where you good use of it by planting or rearing animals. Enock Akbaba yeah meje so ewie yen kai ritwamu he ya naija ya hu se wadua brode ewo mfichiri na eye nika ena efe enunti na ya twe aben denti ena odua brode mfichiri yo de di kan no na che se niema bebre ana ka ne se benefit bebre ka ho a e ma me de dua brode wo mfichiri na wo hwa na asase no aha no eda hakwa na eda hakwa nde yemfa anya hwene de na che se ye bibi kakra wojo a ebeboa ye nti me ye se me de be plantation brode kakra basis so we de meko me hawo kakra de adwuma nkasa na okay me a student me a student wow na then motivate you then na e mountain asikasi because student dinka ebia meken sa adwene no krare ma otrim se because many student be brehia okakuya ho asem kra na bibia ni ho ebe ma won ayekuya then na e motivate wuti a oye dua sa brodi wa ka se de motivate me a no man edoso na first of all sene brodi no han pa utwe bia school fees utuminya efimu na de eto so ebien so utumi twebi de mama nkrofo as anaso won bemben utumi twebi mom nti eye niema bebre motivate wa e ma o ka say obedua brody then among all the other crops or plants or agric things that you could have done then the ma o ka say brody na so okay brody na me fire esan say me hu benefit bebre area ha say no bebre na so wo informumu ati say nwa ne mbonche na ade ti bi o adodo na so no yetwa haba na ebi mu ba befa ebi mu kra woto ne mba ne so ebi mu so to nti bode ne mba ne so ebi mu so beto de ko ekra ne ade nti benefit ne de woto o brode no manu efi ha konkurase ohomum wow this is what we are talking about or nothing cry ni backyard no ni brode mana wodua no obi so befa fi ha konkurase ekodua na se kuya no mfa so no you see the value chain is too big into obi atimi de no ho hyem then mfa so pa na wo hwa wenye fi brode odue mfa so de bebre na make an first capital say sikasema yenye film esa so de bi chichi ayemba mu school fees na ade e bi support fee na ade nti mfa so de bebre yenya bebre film wow wa ma meni eji pa say o brode no ma no obefa fi nkrankrom ha e de bi kodua wo baabi yenhwe se wo ya kwamben so na wo ton bi se na wo ka no edoso se wo ka se nko na obedi ana nko na ode be fi bi o family a nka bi je di se ebebre bebu kwamben so na afa so a wo ton okay de di kan one hour ye plantain chips na ade no omumpo ne bi wo ha han kra wa be ka to wa be order to order nti edos one hour ton atosode so na ade no omuso tembia so no bi mu so ba be order to nti
demo pepepe na yakon. Hey! Wow! Wait, you see, just say I'm short of words because se brother no twam na si ha say na uri hu emfaso a nyodua no onya. Nanso ne ore kan kire say emfaso bebre. Just say wo be odakra eto ho ansa na anyin. Wow. Nti eyi no den ne afutu a ode be ma youth Ghanaians watching us. Then a foot out the bema efa be say once what do be share queem anywhere, anyhow, they can also benefit from what you are also benefiting from. Okay, we the madam asipa that also kroye the foot a me the bema youth or wa bonti and say what kai hu ablikuma hade say one dodo na say nkran de yenyefu enso ebi mu asase de da hokwa ebi mu gardens farm gardens kitinkiti won fi ho a at least what she bibi ase kra at least obe but almost say akra de wonyefu nti ama almost de bia no na ase wo be chiri kakra but say wo she bibi ase kakra ofi kra ento ase afene beko awie de at least de obedi e de ombade beko school de at least nyanko ponti ase de onsa beka no pepepe. You see, the benefit in agriculture is immense. You can benefit anyhow. You call papa ba kone hono, ye near poultry area mano. And also broad no which means mami misa wasemba ku yansani ako. Inti so when your funding be say okay. Say I'm getting so experience in terms of plantain. Inti say work as okay. Me wobe 10 acres of land. Me pese migrated from Accra. Now go dia brody wo. Would you do it? Oh, may. You do it. I'm praying, sir, through this program, you find somebody to invest in whatever you are doing here. Me jedi say ebeko viral. Na obi bi orishe bia no be hu say you are doing something good. Now wanga invest wo we. I pray it will happen. I know it will happen. Do you believe in it? I believe. Yes. Eni ekano. Enhwe baabi a wo na nkase kuyayo mfaso ni so. Enhwe baabi a wo unlimited mentality on agriculture because it's doing wonderful things in people's life. And I can assure you say he's a living testimony to this. And mesre se Ghana ni bia o hwe me bia no fa ho hyem na mfaso de no edoso me da say ye ben ye twam ene ehunu ene esie no betwetwe nkomo wa ma ya akwanya ene wa kasa na me je di say obabunu bi orehwe bia asua bibi kakra afi ho ye be san ba besrawo me a me di djumadi ho chiame me di de set obin akoto Kriafua yambranie kriafua